Buenas a todos, soy de los rateros, bienvenidos a mi canal. Estamos en Kingdom Come Deliverance, capítulo 26. Y vamos a continuar con la aventura. Estábamos investigando sobre las monedas falsificadas. Y tenemos que ir ¿a dónde tenemos que ir? ¿What? ¿Por qué no me lo marca? Averigua quién trabaja con cobre en Sazaba. Vale. Pues viaje rápido a Sazaba. Mira, tenemos justo descubierto la esquinita de Sazaba. Lo justo para poder ir hasta allí sin necesidad de ir nosotros mismos. Y bien. Bien. Uy. Ahora tengo sueñito. A ver si conseguimos descubrir quién es el que está fabricando esas monedas. Y de dónde sacan los materiales. Porque así seguramente podamos interrumpirles la obtención de estos materiales. Se ha hecho de noche. Uf, llegamos de noche. Ñe. Bueno, pues tendremos que dormir, buscar un sitio donde dormir o descansar. Estamos a ver cómo estaremos. Estaremos cansados y demás en la posada. Y buscaremos la taberna. Vale. Mapa. ¿Qué tiene pinta de taberna? Esto de aquí. No, no sé dónde es la taberna. Ay, es que justamente en la casa de al lado. Esto tiene pinta de taberna. Pues no, esto es el sastre. ¿En serio? Ahí en medio. Ay, perdonad. A ver si está ahí en medio la taberna. No, verdulería. El panadero. Esto sí que tiene pinta de taberna. Posadero. Este era el señor que estaba buscando. Elías. ¿Alguien necesita ayuda con alguien? Definitely not. De acuerdo, fin del diálogo. You must be up to no good, sneaking around in the dark. Light a torch before the catchpoles see you. Vale, inventario. Objetos. No tengo antorcha. ¿Y mi caballo tiene antorchas? No tengo antorcha. Vale. What are you doing? Creeping around like a footpad. Que sí, que sí. Que quiero... ¿No tienes antorchas? No tengo ninguna antorcha. My respects to you. Is there anything interesting going on here? There is! And when I get my hands on that bastard, his neck will be on the executioner's block. ¡Moza! God bless. You can't just... No tienes...
Hey, watch it, lout. What is it? Estás en el puto medio. Moza, lugareño. No hay ningún sitio donde yo pueda dormir. Only bandits creep around in the dark without a light. Posadero. Here, enjoy A it. ver. Hablemos de negocio. You must be up sneaking around in the dark. Light a torch before the catchpoles see you. No tengo antorcha. No tengo antorcha. Pesadilla de señor. Where's your torch? You can't walk around here in the dark without a light. Hablemos. Good day to you. Are you Elijah? That's me. Why? I have your father's last will and testament on me. Ah, mira. So my old man's kicked the bucket, has he? Not yet, but he's at death's door. That is certainly interesting to hear. But let me ask you this. Who the hell are you, and how come you turn up here with father's will? Anyway, the old miser won't leave me even a piss pot. Si vais rápido a He's casa. disinherited you. But if you return home, he might change his mind. Go back home? Not a chance. Let him choke on his bloody money. Vale. Well, as things stand, your Uncle Dobesh will be doing the choking. I might have guessed. Dobesh. My father has closer Vale. feelings for the bastard who was fucking his wife than for his own son. Damn him. Wait, what are you talking about? Oh, let him rot in hell. You can't just walk around in the dark. Qué You pesado have to eres. have A a ver, light. té. It's the law. Venga, vamos a esperar hasta que se haga de día. Porque me está dando la turra el señor este. Que no se nos separa. Pero ni pamear. What do you think you're doing? Don't you know it's forbidden to go around at night without a light of any kind? You should have thought twice about what you're doing. That will land you a fat fine. Vamos a probar esto. All right, that's enough. Maybe you didn't realize, but I'm in the service of the Lord of Ratai. So you better keep that in mind. Ah, I didn't know that. My apologies. Go ahead. ¿Y ahora me vas a dejar en paz? Mira que era cansino, el señor este. Como venga, vete ahí a freír espárragos a otro lado. Vamos a esperar que sea de día para que dejen de darme la turra. Tendremos algo de hambre al despertar, al terminar de esperar, pero bueno. Lo que sea necesario. Vale, tenemos que hablar con los de la fundición, pero no me indica nada. Sin más, así que vamos a ir a buscar cositas. Mapa. Vale. Venga. ¿Pero por qué aparece por aquí? Venga, súbete. Vamos a echar un vistazo a esta ciudad. Mapa. Vale, rueda de afilar. El espadero. Hombre. Pues no sé yo, pero igual aquí saben algo. .
Vale, hemos hecho un montón de ruido. Pero bueno, tampoco me está escondiendo de nada. El herrero está al otro lado. Han descubierto una piedra de afilar. Venga, recupera la energía. Y he dado la vuelta más larga posible para entrar a ver al herrero. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? He empezado ahí, he dado toda la vuelta. ¿Para qué? Para nada. Ha explotado la gallina. Un buen yunque. Una buena piedra de afilar. A ver, es demasiado temprano, creo. Se ha bugado con mi caballo. Vamos a dejar a ese señor en paz. A ver. Escape. No, escape, no, J. Averigua quién trabaja con cobre en... Guardia. Vamos a esperar un par de horitas. Que soléis ser un poco tontos y tocapelotas. Ya ha venido el señor ese pesado a decirme lo de la antorcha. Así que vamos ahora a una hora más decente. Las 8 de la mañana. A hablar con... Venga, ya está, cancélalo. A hablar con la gente ya y a empezar a buscar pistas. Señor guardia. No, robar el bolsillo no. A ver. ¿Aún no está trabajando? Sois una panda de gandules. Vamos a comprar comida. Vamos a comprar comida porque... Alguien está trabajando. Yo he oído ahí plinky, plinky, plinky. ¡Y! ¡Herrero! Good health, dear. Que Dios os... What can you tell me about the Sasau blacksmith? There's too many of us. I'll tell Somos you that muchos. for free. No os cobraré por decirlo. Es una ciudad pequeña. Está... Who has the forge in the craftsman's Vale. yard and mostly works on the construction of the church. And then, apart from me, there's Master Armourer Otter of Ramstein. Vale. Tell me more about Zach. Don't have much time for him myself. He knows his Well, craft, no question. But he seems to think his son, Vitus, will be a master armourer in Prague one Vale. day. My father was a blacksmith, and I expect he thought much the same about me. That's how fathers are, isn't it? Of course, any man should be proud of his Meg. boy. But Zach makes pride a sin. That's why he's at loggerheads with Master Otter. Vale. Can you tell me something about Master Otter? Well now, there's a master to look up to. He's worked for the lords of Kunstadt and for the richest townsfolk of Prague. If you don't Perfecto. mind my asking, what brings him here? The same as draws all reasonable people. He's enjoying the peace and quiet. Or rather, he used to enjoy some peace. That dispute with Zach must have put a Arruga, few vale. more Así que wrinkles tienen on his disputas brow. entre ellos, ¿eh? What are Zach and Master Otter arguing ¿Por about? qué están peleados? Zach had his boy Vitus trained as an armourer in Kuttenberg, and he wanted to buy out Otter's place for him. Vale. Except that Otter's a proud man. How would it have looked? A master armourer giving way to a young whippersnapper who's barely let go of his mother's skirts? And they've been arguing ever Vale. since. Well, Zach mostly. He badmouths Otter every chance he gets. He claims that he's only fit for mending pots, and that his son will see him off. Vale. That will be all. Thank you. Y Do trabajáis... you ever work with copper here? No, and even if I wanted to, I couldn't. Zach from the monastery craftsman's yard has bought out. Vale, all pues the vamos a copper. hablar con Zach. Gracias. Vale, tenemos pistas, tenemos pistas. Zach.
A ver, herrero. Vale. Ahí, vamos a montarnos en caballo. Venga. Es un pueblo pequeño y hay como 3, ha dicho, ¿eh? En el patio de los artesanos. El patio de los artesanos puede ser esto, a ver. Igual aquí. Aquí no sé lo que hay. Pero aquí hay un armero. Sí que puede ser. La herboristería. A ver. Z, bájate. What was that? Pues nada. ¿Puedo hablar contigo? Cochete. God be with you. Do you know where I can find the master engraver? Oh, yes. He has a workshop by the monastery. Vale. En el monasterio, ¿eh? Vale, pues habrá que ir al monasterio. El viaje rápido, vamos al monasterio. Y hay que hablar con el herrero del monasterio. Y igual eso es la zona de los artesanos. Y con el maestro grabador. Nos han dicho que estaba en el monasterio. Perfecto. Estamos en el lugar indicado. Les que no. ¿Dónde es? Es esta de aquí. A ti te andaba yo buscando. Jesus Christ be praised. ¿Qué podéis contarme? Vamos a tantear el terreno primero. Well, there's Mikesh. He's honest enough, and a fair-handed everyday things. And then there's Master Otter. He used to have talent, but now he's too old, and too proud to admit it. Vale, Do ¿trabajáis you el work any cobre? copper here, Master Blacksmith? Why'd you ask? Quisiera I que me, want to commission you to make something. quiero que me Then you fabriquen best go cosas. elsewhere. I never use copper. Eso no es lo que he oído. That's not what I heard. What? I was told in town that you bought all the other blacksmiths' copper. I'm being made a fool of yet again, it seems. Anything else? I still have work to do. Acerca del So back to cobre. that copper, Master Blacksmith. What? I thought I told you I don't work with copper. Aha. Fin del diálogo. ¿Dónde está tu muchacho? Tienes pinta de ser más tonto que las piedras. Dime tú lo del cobre. to you, sir. Your father says you don't work any copper. We don't. I've heard differently around town. They say your father's bought up all the copper to be had. Are you calling me a liar? Or my father? You're asking for it, boy. Vale, os va a doler. Si es una pelea lo que sé, os va a Just doler. be sure you know what you're letting yourself in for. Was that a threat? Do you think I'm an idiot? You don't get it, do you? I don't particularly want to fight with you. I don't have the time or the need to prove anything. So I'll just take my knife and stick it between your ribs. And then I'll keep twisting until you tell me the truth. So show me what you're made of.
¡Pelea, pelea! Ven aquí, ven aquí. Sal fuera. Venga, venga. Si te van a caer hostias como panes. A pum. Estás aquí, estás aquí, estás aquí, mira. ¿Qué intenta? ¿Qué intenta? Venga. ¿Quieres más tortas? Llevo una super armadura, idiota. ¿Ahora vas a hablar? I've come to ask about the copper one more time. Are you deaf or stupid? You know what? It doesn't matter. Just clear off before I thump you. If you want to blacken my eye, you're ¿Quieres welcome otra to try. vez? Te vuelvo a... Pleasure. Te vuelvo a pegar. Te acabo de pegar una I paliza. feel quite hungry. God. Pumba, pumba, pumba. Venga. Oye, So what do you have to tell me? You're right. We do make copper sheets here. at ah, ahora sí, ¿eh? ¿Por qué tanto So why all secreto? the secrecy about it? Father forbade me to talk about it. I don't know why. I didn't ask. ¿Para quién Who la buys those fabricáis? sheets from you? I don't know. I've never set eyes on him. Father doesn't like to talk about it. Te reviento otra vez en la cara, ¿eh? Vuestro padre Your está en father has problemas. some serious explaining to do. Jesus. Please don't hurt him. Don't worry. Doing to your father what I did to you would just be cruel. One invalid in the family is quite enough. Thank you. Te he reventado la cabeza por idiota. Eres tonto, a ver tú. Me has mentido, eso no me gusta. Acerca del about cobre. copper, Master Blacksmith. What? I thought I told you I don't work with copper. Ya, pero tu hijo es tonto. Your son put it quite differently. What's that? What are you blabbering on about? For a blacksmith, son, he's not all that tough, is he? Sois un cobarde. Sois un cobarde. Alguien Did nos... they threaten you? They didn't have to. Just by the look of them, I could say I needed to shut my mouth and do what they wanted. And did they ever tell you who they were? Do you know where to find them? I know a little, Vale. but show some understanding. There's nothing but trouble in it for me. I'll lose the work and be left looking over my shoulder for some thugs to come and burn down my house. Or worse. No deberíais trabajar para If you lie delincuentes. down with dogs, you shouldn't complain about the fleas. There's no need for threats. We can both benefit here. If I tell you everything I know, you can help me with a certain small matter. One that'll cover up for my loss of Tú earnings. quieres que te reviente la... ¿Cómo? You've got cheek. Not only are you in with the counterfeiter gang, but you lied to me on top of it. You should be on your knees begging for mercy right now. I'm not trying to make a profit. I didn't know what they were doing. ¿Cómo que Now no? you do know, and you've still got the cheek to try to strike a deal with me. So Rad's definitely going to be hearing about this. You're right. I'm sorry, I overstepped Ah. the mark. I certainly didn't mean to offend one of Lord Radzig's men. One evening I got a visit from this scruffy beggar calling himself Rapota. He had a Vale. yellow cape on and kept whistling to himself. There was a knight with him too, but he didn't give his name. They told me what I had to do, how much I'd get for it, and I had to keep my mouth shut. And where can I find ¿Dónde this encuentra el caballero? Igual lo he I don't reventado. know exactly. But I've always left the wagon with the goods behind the monastery, on the hill there, next to a small chapel under a big tree. Anything else? Venga. No. I swear that's all I know. Well, that'll do me for now. Y te reviento Young la man. cabeza. About that matter I need help with. I'll gladly pay you.
Contame qué sucede. First, tell me what's going on. I recently tried to buy Master Armourer Otto Rabstein's business for my son Vitus, but that old fool wouldn't listen to reason. He said he couldn't understand his legacy being taken over by a clod like my Vitus. Despite the insult, I doubled my offer. Porque tu hijo es un zoquete. And what is it you need from me? I thought I'd show Otto that Vitus isn't such a dolt as he thinks. But for that I need someone experienced in combat. No me interesa. I don't want to get sucked into your business battles. I see. Then I suppose I'll have to find someone else. Exacto. Adiós. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Empezamos a tener hambre. A ver qué hay por aquí para comprar. Trigo. Carnicero. Carnicero. ¿Qué tiene aquí? Un perro muerto. Carnicero. ¿Tienes embutido o algo así? Quiero echarme algo a la boca. Carne seca. Cortezas, cuartos traseros, paletas, salami, salchicha ahumada. Pancheta. No, la carne seca está buena. Añadir a la cesta. Me voy a llevar 5 de carne seca de esta tuya. Sí tengo pan. Quitar. Me voy a llevar una, venga. Inventario. Tengo pan. Pues vamos a comer. Pan, carne seca y pan. Vale, hop. Y estamos como nuevos. Bien. Bien. Me ha dicho detrás del monasterio, J. Descubrir dónde averigua quién trabaja con cobre. Esto ya lo he averiguado. Oye. Que ya lo he averiguado. A ver, vamos a volver a hablar del cobre. So back to that copper, Master Blacksmith. What? I thought I told you I don't work with copper. ¿No me lo ha contado? Your son put it quite... What's that? For a blacksmith, son, he's not all that... So you let them intimidate you? I thought you were made of sterner stuff. I thought so too. But I'm not an idiot. Vale. If you lie down with... There's no need for threat. If I tell you it... You've got cheek. Not only are you in with the counterfeiter gang, but you lied to me on top of it. I didn't know what... But now you do. You're right. One evening, there was a night... I don't know exactly. Anything else? No. Well, that'll do me. No me I'm not interested. So back to that... Y me lo sigue marcando. Your son put... For a black... Alguien. Did they... I... If you don't cooperate, you'll be... There's no need for threats. If I tell you it... Este es un tío duro, ¿eh? ¿De qué se trata? So what are we... Well, that old fool wouldn't... And what is it you need from me? I thought I'd show... Well, that doesn't sound... Vale. A ver si ahora ya me la cuenta. No. Yo ya sé que es él el que las fabrica. De hecho que hay una carreta detrás del monasterio. Vamos a echar un vistazo. Y vamos a coger estos dientes. Flor de San Juan es esto. Pues vamos a coger todas estas. Que hay un montón aquí. Y nos las llevamos. Ha hecho detrás del monasterio una carreta. A ver. Vamos a pasear por aquí. Echamos un vistazo.
Vale, pues nada. Lo otro que teníamos que hablar era con un maestro dentro del... Dentro del de esto. No me va a salir. Del monasterio. No le pegues a las flores, que estamos tontos o qué. Venga, vamos corriendo hacia aquí. Cuidado. ¿Qué flor es esta? Consuelda, esta es nueva. Me la llevo. Vamos a coger de estas, que estas son nuevas. Y después, si no, no tengo. ¿Eso es menta o algo? No. No es nada. Vale, vamos a... hablar con... no me acuerdo con quién era. Guardia. No, robar bolsillo, no quería hablar con él. A ver. Tú tienes pinta de saber algo. No, maestro. Nos You're the íbamos... one who's in charge of the wounded. Yes, I'm the infirmarius here. Time was I only had a few elderly monks who couldn't walk to take care of. Now I have this mess to deal with. Monks so old they can't hold themselves up with their own legs. Oh, if that were the only bodily function they could control. But I shouldn't talk like that. It's a blessing to live to such an age. Este es el de los heridos. Esta misión no es la que estaba haciendo yo ahora. A ver. Lo de las láminas lo he pillado. Igual tendría que buscar al mendigo que silba. Guardias. A ver, aquí hay un humillo, así que puede ser. Estoy en una zona privada. Vaya por Dios. Pues no puedo entrar en esa zona del monasterio. Vale. Cantero, este de aquí. A ver, cantero, a ver si tú... Si no trabajo aquí, desaparece. Otro cantero. ¿Y vuestro jefe dónde está? Leshke, este no. El cantero. No. Tú eres un cantero también. ¿Y esta bañera? A ver, a ver, a ver. Qué cosa más rara. Ahora de repente estoy en una zona privada. Mind out! Something will fall on you if you don't move. Yo quiero hablar con ese señor. If you're not working here, clear off. Vale, vale. Pues nada. No quieren cooperar. Tú. Jesus, look where you're going. What is it? No sé quién eres, pero... A ver, subimos aquí. Tú. No, maestro Quirrell. Se llama... Karel. Ah, Karel. Pensaba que era Quirrell. Digo, ¡eh! Es Voldemort. A este le sacaba... Le pegaba un flechazo en la cabeza en plan de... ¡eh! He'll be able to get out of this on his own. Vamos a lavarnos. Y me falta encontrar
a un maestro aquí dentro del castillo. A ver. Can I take a look inside the What's got into you, boy? Vale, pues no sé qué tengo que hacer. La verdad, es más, lo de averiguar de quién trabaja con el cobre, eso ya lo he averiguado. Me lo han confesado. Pero no sé por qué no me lo ha contado. Pero bueno, no pasa nada. Lo vamos a dejar ya por aquí. Llevamos 35 minutillos. Así que yo creo que ya está bien. Ha sido un buen episodio. Hemos avanzado un poco en la historia. No sé por qué no me lo ha contado. Bueno, vamos a salir y a guardar. A ver si así se actualiza o algo. Y ya miraremos a ver en otro momento si podemos arreglar esto. Así que ahora sí, sin más dilación, gracias por ver este vídeo. Suscribiros si queréis, compartirlo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.